Hello and welcome to Driven. Today we are back at Audi and আজকে আমাদের subject of interest হচ্ছে the A6. অনেকে হয়তো জানেন না A6 হচ্ছে direct competition to the Mercedes E-Class and the BMW 5 Series যেটা হচ্ছে mid-size sedan. এটা executive ভাবে ইউজ করা যায়, family ইউজও করা যায়। মানে this is an all-rounder. This is the Shakib Al Hasan of mid-size sedans. In any case, A6 এর হেরিটেজটা কিন্তু অনেক বড়। It goes back to 60 years. Q3 episode আমি আপনাদের বলেছিলাম যে Audi ব্র্যান্ডের হিস্ট্রি তো আছেই, বাট A6 এর হিস্ট্রি 60 বছর ধরে আছে। তো বুঝতেই পারছেন, this will be a car that will, impress you on many different levels. আর এটাই আজকে আমাদের দেখাবো how this car is bang for your buck compared to the other two. এই নতুন জেনারেশনের Audi A6টা একমাত্র গাড়ি যেটা কমপ্লিটলি রিডিজাইনড। 5 সিরিজ এবং ই ক্লাস দুটাই এখন ফেসলিফট করা, যেগুলো এটার কম্পিটিশন। আমার আপনাদের এটাও ইনফর্ম করতে হবে, আজকে আমরা যে গাড়িটা রিভিউ করছি সেটার কিছু অপশনস গাড়িতে নেই। যেমন ধরেন ফুল স্ক্রিন ভার্চুয়াল ককপিট, যেটা আমরা Audi Q3-তে দেখেছি, আর কোয়াত্রো অল হুইল ড্রাইভ সিস্টেম বা এয়ার সাসপেনশন, যে এই গাড়িটার ক্যারেক্টার কমপ্লিটলি ট্রান্সফর্ম করে দিতে পারবে এবং গাড়ির ভ্যালুও অ্যাড করবে। ইনফ্যাক্ট, দ্য বেস্ট ফিচার্স অফ দ্য নিউ A6 were actually missing from this particular unit. For the first time in a long time in Bangladesh, you can buy this car with a 3000cc V6 hybrid capable of around 330 horsepower and 400 Newton meters of torque. আর খালি এটাই না, Audi Dhaka আপনাদের এটা বাম্প আপ করতে পারবে 400 horsepower পর্যন্ত with power interior and exterior upgrades from ABT Sports Line, Audi's biggest aftermarket tuning company and racing team. Why do we buy German cars? Well, the most important reason is how they look. এই টাকায় কিন্তু আমরা এর চেয়ে অল্প টাকায় আমরা টয়োটা ক্যামরি কিনতে পারি, ওটা কিন্তু একটা মিড সাইজ সেডান। বাট জার্মান গাড়ি কেনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি? হাউ দে লুক, হাউ দে ফিল ওয়েন ইউ সিট ইন দেম, হাউ দে ড্রাইভ, অ্যান্ড অফকোর্স দ্য স্ট্যাটাস সিম্বল। মার্সিডিজ, BMW, Audi, এই তিনটাতে স্ট্যাটাস সিম্বল হচ্ছে সবচেয়ে হাই, ইউ হ্যাভ মেড ইট ইন লাইফ। তো ওইভাবে দেখতে গেলে this is one of the premium mid-size sedans that you can buy along with the 5 Series and the E-Class. Its design language from the get-go since the last decade has changed a lot. গাড়িটা দেখলেই অনেক ডাইনামিক লাগে, অনেক সুন্দর লাগে, টাকা থাকলে কিনবো এরকম একটা ফিল দেয়। এইটা 5 Series and the E-Class, all three of them, they are hard competition for each other. Design language-এর কথা যেহেতু বলছি, you can see the big gaping grille. এইটা Audi A6 এর ফার্স্টের থেকেই আছে ওদের ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজে, দিস বিগ স্টেটমেন্ট গেপিং গ্রিল। বাট এটা মাত্র আসছে ফর BMW, ওরা কিডনি গ্রিল বড় করতে করতে এখন Audi A6 এর মতো বড় করে ফেলছে সব কিছু। নট ডিসিং BMW. Anyways, you can see the park assist sensors here and you can see the headlight washers. This car does not have auto brake assist, which is a bad thing for Bangladesh. অটো ব্রেক অ্যাসিস্ট হচ্ছে গাড়ি নিজে নিজে ডিটেক্ট করে ব্রেক করে, যেহেতু আমাদের দেশে মানুষ দৌড়াদৌড়ি করে অথবা রিক্সা, ভ্যান, হোয়াট এভার, গাড়ি যদি হার্ড ব্রেক করে, পিছের গাড়ি কিন্তু হার্ড ব্রেক নাও করতে পারে। তখন কিন্তু যেটা ইউজুয়ালি উই অ্যাভয়েড ওয়েন ইউ ড্রাইভিং, তো তখন কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে। সো ফর দ্যাট রিজন অ্যান্ড কাস্টমার্স ডোন্ট লাইক ইট ইন বাংলাদেশ, ওরা এটা আনেই না। সেকেন্ডলি, দিস হ্যাজ ইন্টিগ্রেটেড মেট্রিক্স LED হেডলাইটস উইচ আর অ্যাডাপটিভ। এটার উপরে আরেকটা আছে উইচ ইজ HD মেট্রিক্স হেডলাইটস অ্যান্ড টেইল লাইটস, যেটাতে অ্যানিমেশন হয়। আর এটা নিচে আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে হ্যালোজেন। সো দিস ইজ দ্য মিডল গ্রেড অ্যান্ড ইট জাস্ট ওয়ার্কস ফর আওয়ার কান্ট্রি. Design on minimalistic, you don't see a lot of lines on the car, but you do see extended wheel arches which are called haunches. আজকে আমি শিখলাম there's an English word called haunch, আমাকে আদনান শেখালো। তো wheel arches are extended, একটু ফোলানো সামনে এবং পিছে, এবং সাইডের ডিজাইনও বেশ মিনিমালিস্টিক। The rims are 18 inch, comes with Pirelli tires. এটা অপশনালি আপনারা ABT rim আপগ্রেড করতে পারেন with 20 inch rims and tires which will make the car stand out, but if you do go for that route আপনাদের কিন্তু S-Line প্যাকেজটাও নেওয়া উচিত with adaptive suspension and everything. Standard winker mirrors, you have a big sunroof, যেটা 5 সিরিজের সানরুফ আসে, কিন্তু E-Class-এ প্যানো রুফ আসে। তো এইখানে এটা একটা শর্টকামিং, বাট হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি শর্টকামিং, বাট না। And then you have the wrap-around tail lights which go all the way throughout the trunk almost. আর এই ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজটাও Audi 100 সিরিজ থেকে আসে। Audi 100 সিরিজ বলছি কারণ that was the first iteration of the Audi A6. পিছে আর বলার কিছু নাই, বাম্পার সেন্সর ছাড়া you have originally tinted glasses which is a nice touch for Bangladesh, you have your privacy. আর
এই ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ মিনিমালিস্টিক করার কারণে গাড়িটা কিন্তু অনেক বড়, ডিসেপটিভলি বড়, বোঝা যায় না, এতই বড় this trunk that I can actually fit in it. Oh damn. See? I fit in a trunk. Ouch. মোটা হয়ে গেছি। এখানে you have a spare wheel with a subwoofer which is built in, and hey, how is this magic? এটা কেমনে ঝুলে আছে? Because it has an extender which latches on to the trunk liner. That's the engineering in an Audi nowadays. It's that good. এখানে one thing missing is the trunk close button. এটা usually optional আসে সব গাড়িতে, যদি optional তাহলে আসবে। আর এখানে you have the hazard sign for the road, মানে যদি কিছু হয় triangle বানিয়ে রোডে রাখতে পারবে। Back camera is right here. And then we're going to talk about the rear bumper and the fake exhaust vents. Why are they fake? Because the world is moving to electric. Our electric গাড়িতে exhaust থাকে না, but they have to follow the design language. But এই গাড়ির একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে fake exhaust vent হলো there are actually two exhausts on both sides. One here and one right there. So you know, even if they're fake, they're real, just like me. Anyways, we're going to check out what's under the hood and then move on to the interior. Hood struts, wow. The true identity of a premium car is hood struts. Then you have the liner here যাতে হিট প্রোটেক্ট করে পেইন্টটাকে, কারণ ইঞ্জিন থেকে যা হিট আসে যে পেইন্টে না যায়। This is the 2-liter TFSI engine. এখানে একটা টার্বো আছে, so you see one inlet vent, air intake vent. বাতাসটা এখান দিয়ে ফিট করে ইঞ্জিনে যায় through all the piping and all the turbo wizardry. This is not like the twin power turbo that you get in a BMW, and this does not have a mild hybrid battery যাতে extra boost দিবে like the E-Class. So power wise this car has 190 horsepower and how many torque? 320 Newton meters of torque. So it's not bad, it's not great, it will get the job done perfectly. যখন ড্রাইভ করব আমি how the car drives, I will tell you guys that. So let's move on to the interior. Everything else is just basic. We do have some struts here for improved handling since the engine is placed in the center and not too close to the firewall. কারণ firewall পরেও এখানে এতখানি জায়গা আছে. So the engine is placed right in the center. So it won't be a great driver's car, but we will see that in the review of when we drive this car. Let's check out the interior. Audi in Audi. Before I start the review of the interior, একটা মজার জিনিস বলে নেই। ধরেন গাড়ি কোথাও পার্ক করে রেখেছেন, কেউ ব্যাক করে আপনি গাড়ি মেরে দিচ্ছে, গাড়ি যদি স্টার্ট না দেন, there is no horn, none. So starting off, there's the premium horn, and then the whole interior concept comes from the Audi 100 series. মানে এই গাড়ি সবকিছুই 100 series, মানে Audi A6 এর ফার্স্ট জেনারেশনের আইটারেশন থেকে আসতেছে। ভিডিওতে মেবি ব্ল্যান্ড মনে হবে ইন্টেরিয়রটা, বাট ইন পারসন ইট ইজ beautiful. এখানে there's a depth to the interior, the finish and the quality of the materials are really good. এখানে there's like a distortion, মানে দুইটা লেয়ার আছে. This is something new that I've seen in a German car. আর Q3 এর মতো infotainment system is very minimalistic. এখানে your driver can use it easily. Big fonts, big icons. মানে এটা actually should be a software driven car, proper software driven car. This is the climate control settings. Ekhano everything's very easy to use. You can turn it on from here and then put it here. This has similarity to the Lamborghini Urus. I'm not joking. I have driven one, I've been in one, and they're from the same company, same parent company. So onek kichui mile back and forth. You have a nice back camera, as you can see here, and then you have a full park assist on the sides, like body sensors and everything.
একটা কথা বলি, বাংলাদেশে এই গাড়িতে চাইলে আপনারা 360 ক্যামেরা অর্ডার দিয়ে নিতে পারেন অন 3 লিটার ভার্সন, বাট বাংলাদেশে এই সারাউন্ড ক্যামেরার কোনো কাজ নেই, মানে একদম। I've seen it in Range Rovers, I've seen it in Harriers, I've seen it in all the premium cars. কোনো কাজে দেয় না। It confuses you more কারণ অ্যাকচুয়াল ডেপথটা বোঝা যায় না। একটা সিচুয়েশনে কাজে দেয়, মানে গাড়ির সাইডে যদি কোনো পাথর থাকে বা কিছু থাকে বা ইটা থাকে, নট টু কার্ব র্যাশ ইউর রিমস, খালি ওই পারপাসে কাজে দেয়। এটা যে আউডি, এটা এখানে বোঝানোর জন্য জিনিসটা আছে, কিন্তু এই গাড়িতে does this car have ambient lighting? So it has the same ambient lighting like the Q3 and the color changes according to how you want it to be. আমি এখানে যাই, go to the home button. One eternity later. Yeah. So now you can see the lights are changing. It took me a while, but it is. This is something you need to do on your own. Driver parbe na. So yeah. So this is nice. Anyways, এইখানে আমরা সবসময় বলি এটা কাপ হোল্ডার, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি আর কাপ হোল্ডার না। দেখছেন? This is not a cup holder anymore. This is a bottle holder. Oh, I know this brand. I love this brand. So yeah. And then you can put a big 1.5 liter non-mum water bottle on the side. So they have thought about the practicality and a big glove box. আর যেটা বলছিলাম, সামনাসামনি interior is very nice. যদি ভিডিওতে মনে হয় অনেক minimalistic, it's not the case. And some people actually like minimalistic. Some people like a very flashy, complicated interior, which is me. I love a very flashy, complicated interior. Screen, probably a screen here and there. So I love that, but this is for people who loves to be minimalistic. In any case, the car has turned itself off. কারণ হচ্ছে তেল বাঁচাচ্ছে, so the iStop system works perfectly, as you can see. এখানে you have memory seats, then you have lock unlock on both sides. এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে গাড়ির হেডলাইট অন করার জন্য আর পিছে একটা রেয়ার ফগ লাইট আছে, এগুলি অন করতে পারবেন। রেয়ার ফগ লাইট কাজে দেয় when you're in tight situations and then you want to reverse the car, but কোনো ব্রাইটনেস নাই, ইভেন ব্যাক ক্যামেরাও কাজ করে না। লাইক ওই যে থাকে না আমরা ফার্ম হাউসে যাই, ওর ভূতের বাড়ি যাই, for places like that. Creepy. Then you have the functions here to turn the front lights on. You can put it to auto or you can just turn it off from here. Everything's like a button, but touch button, like a monolithic touch button. So it's pretty good. And the audio system is banging. আমরা আপনাদের অডিও সিস্টেমটা শোনাতে পারবো না, কারণ every time we do that we get a copyright claim আর আমরা টাকা পাই না ইউটিউব থেকে। So এসে শোরুমে এসে এটা শুনে যান, it's fantastic. Let's go to the back. Oh wait, before we go to the back, এই সানরুফটা টিল্ট করে যদি সিটটা নামিয়ে গাড়ি চালান, and if you go in front of butlers and shit, this is like the bomb. You're the baller, you know? একদম super. Okay, let's go to the back. Before I start the review of the interior, আমার এটা আপনাদের বলে নেওয়া উচিত, Audi থেকে আমার Honda City review দেখার পর বলেছে, whatever you feel about this car, you say the truth. So that is exactly what I'm doing. Whatever I feel, and I love this freedom that I can say. আমার সাথে আজকে সাফায়েত আছে from Audi. This is his actual driving position. I made him sit there and told him, bro, do your actual driving position. So he did, and you can see the amount of leg space I have. I'm not joking. I can chagafy here. I can also do this, which is my favorite bit. Hey, you know, proper. So the leg space is there, and even if you're taller, there are grooves here jate apnar knee bari na khaye. You have a pocket here, you have individual climate control aircon at the back with 4 AC vents, which is similar to the E-Class because they also have 4 AC vents at the back. Ekhane you can see a lot of airbags. My only complaint is that this is not suede, but this can be an optional suede if you want to, if you take the higher spec. The seat material is very nice. A German গাড়ির seat একটু শক্ত হয়, নরম হয় না, কারণ শক্ত সিট একটা টার্ম আছে যেটার নাম হচ্ছে ergonomic, মানে লং ড্রাইভে আপনি ফ্যাটিগ আসবে না, নরম সিটে ফ্যাটিগ আসে। এই যে নর্মাল টয়োটার গাড়ি কিনে লেদারের সিট কভার যে বসান আরো নরম করার জন্য, দিস ইজ নট হেল্পিং ইউ অর ইউর ব্যাক অর ইউর বডি, সো দিস ইজ বেটার। এইখানে ইউ হ্যাভ মোর স্পেস হিয়ার টু কিপ ইউর বটলস, এগেন নট মাগস, বিকজ আদনান টোল্ড মি ওটা মাগ ছিল, কাপ না। অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ এডিশনাল স্পেস হিয়ার। এখানে অ্যাকচুয়ালি কী রাখবে মানুষ আমি জানি না, এখানে মনে হয় ফোন টোন কী রাখে এখানে, আই ডোন্ট নো। Anyways, এখানে there's a pocket here. ওই
খুলে না কেন সাফাই এখানে পকেট নেই এখানে there's no pocket here so yeah আর যদি like তিনজন মিলে যেতে চান there's a transmission tunnel here although this is a front wheel drive but transmission tunnel রাখে for all wheel drive versions of the A6 কারণ বারবার একই chassis বানাতে পারবে না so they do streamline it তিনজন বসা যাবে আরামসে I think so why don't you hop in yo come hop in bro আসো না ক্যামেরা নিয়ে আসো let's try it out You're a big guy. I know that's what she said Jesus. You're vlog? so yeah there's three of us at the back this is the creator of the show I hate him and I love him sometimes Two big guys. yeah so it's not bad yeah and this is Dost we call him Dost because everybody calls him Dost so yeah it's pretty good we're all seated comfortably এটা কিন্তু অনেক ভালো রিভিউ দিছি আমি বুঝছেন আপনারা যদি লাইক আর সাবস্ক্রাইব না করছেন আমি রিভিউ করব না I'm a little awkward. I couldn't do a long journey here. you can't No, see? but ধরো লাইক Get out. এই হাতির ঝিল থেকে বাটলার্স যেতে পারবো তো Yeah. হ্যাঁ Yep. okay so we're good Audi A6 হচ্ছে এমন একটা প্রোডাক্ট যেটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ই ক্লাসের বেস্ট বিটসগুলি নেওয়া এবং 5 সিরিজের বেস্ট বিটসগুলি নেওয়া এখন how well has it done we will know after we thoroughly drive it right now we're in comfort mode চারটা মোড আছে কমফর্ট অটো ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড ডাইনামিক ইন্ডিভিজুয়ালি নিজের মতো অনেক কিছু অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন কমফর্ট মোডে সেটা হচ্ছে গাড়ির সবচেয়ে আরামদায়ক সেটিংয়ে থাকে এখন যেটা আছে অ্যান্ড ফ্রম দ্য ব্যাট আমি আপনাদের বলে দিব কমফর্ট মোডে দ্য best car is this one compared to the E-Class or the 5 Series. Second best is E-Class, third best is 5 Series. এখন কমফর্ট মোডে চালানোর বেশি পক্ষপাতে আমি না একটা স্পিড হাম দিয়ে গেলাম বেশ বড় বাড়ি খেলো না সো গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ইজ ভেরি অ্যাডিকুয়েট ফর ঢাকা সিটি ডায়নামিকে চলে যাব ডায়নামিকে গেলেই গাড়িটা বিড়াল থেকে বাঘ হয়ে যায় অ্যান্ড ইয়েস আই এম নট কিডিং অ্যাকচুয়ালি হয়ে যায় কারণ এই গাড়িটা হচ্ছে একটা টার্বো কারে যখন আপনারা মোড সিলেক্ট চেঞ্জ করেন অ্যান্ড ডায়নামিকে দেন তখন গাড়ির টার্বোটা আরো ফাস্টার স্পুল করে কারণ ইসিইউ পিএসআইটা বাড়িয়ে দেয় যেই কারণে আরো বেশি বাতাস ইঞ্জিনটা পায় যার কারণে আরো বেশি পাওয়ার এক্সার্ট করতে পারে আর এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে আউডিতে আরপিএমটা দেখিয়ে দেয় কোনখানে আপনার রেড লাইন ডিজিটালি সো এই গাড়ির আরপিএম 6200 যদি ইঞ্জিনের ক্যাপাসিটি একটু বেটার হয় তাহলে কিন্তু আরপিএম এর চেঞ্জ হয় টাইম এন্ড এগেন সো এটা একটা ভেরি গুড ফ্যাক্টর একটা শার্প ব্যান্ড নিলাম স্পিরিটেডলি নিলাম এবং একটু বলবো যে গাড়ির স্টিয়ারিং রেসপন্সটা একটু উইক যেহেতু এটা ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং আঙ্গুলের ইশারায় গাড়ি ঘোরানো যায় এরকম সো এই কারণে ড্রাইভিং ফিল ফ্যাক্টরটা তারা একটু কম দিচ্ছে কম্পেয়ার টু দ্য BMW 5 সিরিজ যেটা এই ক্লাসের সবচাইতে বেস্ট কার টু ড্রাইভ বাট ড্রাইভিং ফিলটা কখন আসে যদি আপনারা নিজেরা গাড়ি চালান ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় এরকম মিড সাইজ লাক্সারিয়াস সেডানে ড্রাইভারই চালায় আপনারা কিন্তু পিছেই বসে আছেন সো কমফর্ট ওয়াইজ দিস কার ইজ আনবিলিভেবল ইন্টেরিয়র ফিট এন্ড ফিনিশ বেশ ভালো আই লাইক হাউ দিস পার্ট ইজ protruded out it's something different এটা একটা ফার্স্ট দেখলাম কোন ড্যাশবোর্ডে it's something different and that I like আর এছাড়া এই ডিজিটাল যেই ড্যাশবোর্ডের লেআউটটা আমার ইউজ করতে একটু কষ্ট হয় বাট it's to the point it's very good it's very simple just like the Audi Q3 আপনাদের ড্রাইভাররা গাড়ি ইউজ করলেও কনফিউজড হবে না যে জিনিসটা আমরা মিস করেছি সেটা হচ্ছে এই গাড়ির গিয়ার বক্স এই গাড়ির গিয়ার বক্স ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি কারণ এইটা একটা ভেরি ফাস্ট টেকনোলজি ইউজ করে যেখানে গিয়ার শিফট ইন মিলি সেকেন্ডস হয় ইউজুয়ালি হয় কি আরপিএমটা ফুল উঠে দেন গিয়ার চেঞ্জ হয় বাট মোস্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স now have blistering fast gearboxes when it comes to German brands
আর টয়োটা তো চলে গিয়েছে টু দ্য সিভিটি জেনারেশন, দ্য মোস্ট বোরিং কার্স টু ড্রাইভ। আর একটা সিমিলারিটি বলবো, আপনার বাসার অ্যালিয়েন প্রিমিয়াম কিন্তু ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং, সো ওগুলোর স্টিয়ারিং রেসপন্স যেরকম এটারও সেরকম। আমরা একটু ক্লিয়ার রোডসের জন্য ওয়েট করি, বাট বিফোর দ্যাট আই উড লাইক টু টেল ইউ টুডে ইজ আ ভেরি হট ডে and the AC is doing a fantastic job at 22. This is what you expect from a German car. So when you are in pneumatic mode, half the gear shift করছেন, the car feels much faster. The throttle response is much better and the gear shifts are very agile. This is what you expect from a German mark because you're paying premium money, which is the starting price is 109, this one is 115. So you expect good things and comfort mode এর বাইরেও ডাইনামিক মোডে সাসপেনশনটা কমফোর্ট মোডেই থাকে কারণ এটাতে অ্যাডাপটিভ সাসপেনশন নেই, বাট দ্য হ্যান্ডলিং ইজ ভেরি গুড থ্যাঙ্কস টু দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশন at the front and the multi-link at the back. So yeah, overall impression, I love this car because it satisfies the power need that I have. As you can see, I'm just revving this car. I'm revving a German car. It's like a কি বলবো, it's like a seesaw. টান দিলে এরকম হয়ে যাচ্ছে, ব্রেক করলে এরকম হয়ে যাচ্ছে. So it's very good. আর স্টিয়ারিং রেসপন্স হালকা চেঞ্জ হয়েছে in dynamic mode, but it is still not there. বড় একটা বাম্প আসছে and the car takes it with ease. This is actually a good car. I'm going to test the handling a bit. Handling is good, but the steering feel is artificial. Well, আপনার ড্রাইভার চালালে এগুলো আপনি কিছুই ফিল করবেন না পিছনে। Car comes with premium horn. There's a speed hump. We're gonna brake. Brakes are good. Overall, I think it's a great car. It's a great car to be in. Viewing angle, drivability, সবকিছুই ভালো. You have memory seats and the car control, গাড়ির সাইজ বলেন, interior space বলেন, সবকিছুতে it's ticking all the right boxes. The only complaint is the steering feel. That's the only complaint from me. So how did you guys like the car? Let us know what you want us to do next. আমরা GTR review definitely করবো, so stay with us. We're right now packed with a lot of stuff. আমি বেসিক্যালি টাইম দিতে পারছি না, বাট টাইম দিতে পারলে উইল ডু আ ব্যাং ইন এপিসোড অফ দ্য GTR. আর A6 কিনবেন নাকি E ক্লাস কিনবেন নাকি 5 সিরিজ কিনবেন, তিনটার বৈশিষ্ট্য আমি আপনাদের বলেছি এবং তুলে ধরেছি, সো এখন এটা আপনাদের ডিসিশন। বাট আমি একটা কথা বলতে চাই, লাক্সারি ওয়াইজ, পিছনে বসা ওয়াইজ, দিস ইজ দ্য বেস্ট কার ইন দ্য ক্লাস, নো জোকস। অ্যান্ড অপশনাল এক্সট্রাস তো আছেই, আপনারা যদি চান ইউ ক্যান বাই দ্য S-line প্যাকেজ উইথ air suspension, adjustable suspension, the tech pack, ABT upgrades, and it's a V6 mild hybrid version which has a lot more horsepower. So, you know, this car gives you a lot of options just like the E-Class and the 5 Series. So, the decision is yours. All we can do is present you the car, tell you how good it is or how bad it is and what it offers. Thank you. This is me, Avikanor, signing out. Take care. Drive safe. Oh, wait. Wear your mask. Because whether or not you have the vaccine or not, you can still spread the disease. So wear your Shell mask.